Jazakallah khairan. And now Sheikh will continue here. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سورة الأحزاب ذكر الله تعالى مشهدا من مشاهد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه حالهم في ذلك الوقت حال المسلمين اليوم. هذا المشهد العجيب الذي كان في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة التي تمثلت في نصر الله للمؤمنين لما تجمع الأحزاب حول المدينة 10,000 مقاتل، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 3,000 فقط. ثم أضف إلى ذلك ما فعله المنافقون وما أرجفوا به بين المسلمين، وإشاعة كثرة العدو وتفخيم سلاحهم وعددهم وعتادهم وحالهم، كما يفعل المنافقون اليوم. عندما يدافع المسلمون عن أنفسهم في بلادهم يتهجمون عليهم بأنواع التهجم سواء بسواء. حالهم اليوم أو حال المنافقين عند النبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كحال منافقي هذا الزمن، بل أشد. منافق هذا الزمن ما يستترون اليوم، يظهرون نفاقهم علنا، ولا يستحون من الله ولا يخافون من الناس. والمسلمون اليوم تجمع عليهم ملل الكفر من كل حدب وصوب. انظروا مثلا في غزة، في سوريا، في العراق، في بورما، كيف يذبح المسلم بدم بارد لا يلقى له بالا، وكيف يقتل الأطفال هكذا قتلا من دون أن يكون هناك ضمير في قلوب العالم، في قلوب الناس. الناس يقتلون وهكذا الأمر على ما هو عليه، ويتهمون المسلمين بتهم عجيبة. نعم شيخ. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Again, Sheikh is trying to explain few of the statements in few of the verses in Suratul Ahzaab. Ahzaab, which means groups, it refers here to one of the battles which took place in the 5th year of Hijrah, the 3rd battle after the battle of Uhud, which took place in Medina al-Munawwara. The two famous battles in Medina, this was the second. And it took place in place which is towards Qiblatain, as you people know. And Ahzab means groups, Hizb is a group, and here it refers to those various groups, various tribes from various regions who cooperated with Quraysh to come and attack Muslims in Medina. They were about 10,000 in numbers. And then those wal murjifuna fil Medina, and those who created havoc, the fear inside Medina, and they were al-munafiqun. Munafiqun is a hypocrite, the one who shows openly, verbally, that he is a Muslim, and he may possibly even come and pray with you and be with you and claim to be Muslims and things, but hidden in his or her heart is kufr, and that is what they believe in. It is only a showcase which they put for some of their materialistic benefits in this dunya. And they were the ones who were in the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you try to refer that part and then compare them to what today is. Now al-munafiqun in the time of Rasulullah, they played many dirty tricks, such as in Uhud, the first time when they became apparent more seriously. Remember, 1/3 of the entire mujahideen who came from halfway to Uhud back with the leader of al-munafiqun. And then similar incidents has happened, not exactly this, but similar, where they played dirty tricks in al-Ahzab in the time of the Battle of Khandaq and other times. And now, most of the time they were concealing and not openly showing things. But here, at this time, al-munafiqun of today, they don't feel shy of Allah, and they don't fear the Muslims as it was in the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the things which they do to harm the Muslims is known to all of us. And then Sheikh mentioned few of the countries such as Gaza, such as Iraq, and Burma, and Syria, and other places where our children, our Muslim brothers and sisters are slaughtered openly. Children are being killed, and the West or the kuffar, they don't even raise their voice the way they should. And instead of that, they keep on accusing Muslims
with accusations which are not true. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ضخمة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا نصر الله إذا نزل يأتي من حيث لا يحتسبه الإنسان. لكن متى ينزل نصر الله على الناس؟ متى يستحقون النصر؟ متى يستحقونه؟ في المدينة لما تجمعت قبائل العرب لاستئصال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعض الصحابة لا يأمن على نفسه أن يخرج ليقضي حاجته من شدة البلاء الذي أصاب الناس يومئذ. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. جاءت الأحزاب من جهة شمال المدينة، لأن المدينة ما لها إلا مدخل واحد قديما، لأن الحرار والجبال تحيط معها من كل جانب، إلا من جهة الشمال جهة الخندق حفره النبي عليه الصلاة والسلام، فما استطاعوا الدخول. من أسفل منهم من جنوب المدينة نقضت بنو قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والرعب والبلاء كأن القلب انخلع من مكانه وجاء إلى الحنجرة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من هم الذين يظنون؟ هم الصحابة. من شدة البلاء يظنون أن الكفار سيستأصلون أهل المدينة من شدة ما نزل بهم، وهذا من شدة البلاء. والمؤمن يوقن أنه إذا تناهت المصائب واشتدت فالفرج حينئذ بإذن الله تعالى. And then he's continuing with what happened in the battle of Ahzaab, when those mushrikeen, they came and they were preparing to enter Medina, and way before that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he seek the advice from many, and then of course one of the Persians known as Salman al-Farsi, Farsi means a Persian, under his advice they dug the ditch or a long drain but wide, which cannot be easily jumped even with a horse. So it had to be wide enough in a sense that if they want to ride a horse and jump it to the other side, they cannot. So it could be easily 3-4 meters wide or even more. Wallahu alam. You can know from the horses which we have today. Now, in that time, the Medina you cannot enter, but only from north, which is from the Khandak where it was dug, and that is from the back side, or you may say if you are facing the Qibla, behind you is Uhud, it will be on your right. That was the only entry. And remember, even at the time of Ghazwat Uhud, that is from where Kuffar Quraysh they came. So they were coming from that side. They could not penetrate inside Medina because they found that ditch there. But Banu Qurayza, one of the tribes, Jewish tribes who were still in Medina, they basically rejected the treaty of Muslims by cheating. And what they did was they allowed from the south for the Kuffar Quraysh to come and penetrate in Medina. The fear which came inside the hearts of the Sahabas in Medina was so much and huge that even at times they did not feel safe going out to answer the call of nature because they feared that they would be attacked by Kuffar. ومع الأسف الشديد أنه في تلك الحالة كان المنافقون يقولون فيما بينهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، ارجعوا إلى مساكنكم واذهبوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي، يأتي بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: إن بيوتنا عورة، أي يخشون عليها من العدو، وهم كذبة يريدون أن يذهبوا إلى بيوتهم، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو قدر أن يدخل العدو المدينة من أقطار أي من أبوابها، دخلوا المدينة ثم سئلوا الفتنة، أي سئلوا أن يرجعوا إلى الكفر، لارتدوا من عدم إيمانهم. اليوم المنافقون أشد، يتهمون المسلمين بالإرهاب. مسلم في بيته يأتي من يريد هدم بيته واغتصاب عرضه وقتله، فإذا دافع عن نفسه قالوا هذا إرهابي. كذلك المنافقون اليوم يتهمون المسلمين بتهم عجيبة، يريدون لهم أن يتبعوا المشركين على أي حال. لا إيمان لهم، لا دين لهم، لا يرجون الله ولا اليوم الآخر،
وودوا أن يكون الناس على ما هم عليه. والمصيبة أننا في هذا الزمن، المصيبة الكبرى أن جملة من المسلمين ابتعدوا عن دينهم فسلط الله عليهم. الله عز وجل في سورة التوبة ذكر خصلتين بهما فساد الأديان. ذكر الله تعالى عن المنافقين في سورة التوبة أنهم استمتعوا بخلاقهم، أي استمتعوا بعرض الدنيا، كما استمتع الذين أي من الأمم السالفة بدنياهم بخلاقهم. وخضتم كالذي خاضوا، أي خاضوا في الدين، بدأوا يتكلمون، ومن لا يعلم شيئا من أحكام الشريعة يفتح فمه بما يريد ويتكلم بما أحب، ويجعلون أحكام الشريعة ألعوبة يتداولونها. ثم ظلوا كثيرا من الناس، والمشكلة أن بعض الناس أي شخص يتكلم في الدين يرخي له سمعه. لا يا أخي، العلم الدين، هذا الدين شيء من الله، لا يؤخذ إلا عن أهله، لا يؤخذ إلا عن من ورث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. And then continuing, that the role which was played by the munafiqeen at that time, including letting them come from the back, which was the south side of Medina, which is from the Quba side, in fact from the wider range of the Quba side. And then on top of it, that they used to say to the Mujahideen and others, "O people of Medina, what are you people doing? Why ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that's munafiqun, not to take part in the battle?" It was in the extreme times of winter, when it would be really hard winter in those days. Even today, it would be sometimes as cold as what it is now, early in the morning, and possibly which would mean that, especially with the global warming, 1400 years back, it may have been more colder. Allahu Alam. It may have been more colder at that time. I can almost say yes, definitely it would have been more colder than what it is now. So in those time, it was in the midst of winter, then these things were happening, and they had all these difficulties, including not enough food, not proper clothes, and things like this. And then on top of that, the munafiqun would come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they would say, "Ya Rasulullah, inna buyutana awra," meaning awra means a private part. It means something private. It also means that something revealed, totally opposite. It means that our house is not secured. We need to go and, if you see the munafiqun of today, they are even worse than that. Some of those things which I mentioned here is that if your house is attacked, if your home is attacked, your land is attacked, your chastity is attacked, your wife is attacked, your daughters are attacked, your children are attacked, when you go and take weapons to defend yourself, you become a terrorist. The first ones who will say that are the Muslims, your own brothers, or that's what you think. And then those who are later on, they would say. And then you are labeled with becoming a terrorist. In fact, so much you become brainwashed that you also would think twice. Should I carry the weapon to defend myself? Because if I do, then I become a terrorist. As if it became so important to you to be branded not terrorist. But you should know also, of course, brothers, it's from me, that let them say whatever they say, but you do what Allah has told you to do. والواجب في مثل هذه الفتن هو الاعتصام بالله والتمسك بالدين، لأنه لا عصمة لك إلا أن تتمسك بهذا الدين. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تعصم بإذن الله تعالى من هذا الانحراف. كثير من المسلمين في بلدان العالم الإسلامي ضلوا عن شريعة الله عز وجل، يتعبدون الله بأشياء لم تشرع، بطقوس وعبادات أشبه ما تكون بعبادات الأقوام الوثنيين، حتى صدوا عن سبيل الله باسم ذكر الله. يصدون عن سبيل الله حتى في المساجد، جعلوها ميدانا للرقص وللطبول وللكلام الذي لا يرضي الله ولا رسوله، ثم يضفون على هذا العمل أنه من الدين، من الإسلام، حتى ضل كثير من الناس. وبعض الناس ما يسأل عن دينه، لو أراد أن يفعل شيء من دنياه يسأل الخبراء فقط، أما في دينه فلا يبالي من يسأل، ولا يبالي من أين يأخذ المعلومة الصحيحة، يتخبط في دينه كيفما كان. وهذا مصيبة،
ولذلك كلما ابتعد الناس عن دينهم سلط الله عليهم من المصائب ما يكون سببا في رجوعهم إلى دينهم. فلنرجع إلى ديننا نتمسك به قبل أن يحل بنا غضب الله عز وجل. وحال المسلمين اليوم حال عجيبة جدا، يضربون ويقتلون وبعضهم ما زال يشرب الخمر ويتعاطى المحرمات ولا يدري متى يفجأه الموت، وهذه مصيبة. الله عز وجل يبتلي عباده، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته ألا يهلكهم إلا إذا وصل بهم الحال أن يقتل بعضهم بعضا، حينئذ يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيأخذ منهم ما قدره الله عز وجل. الكلام في هذا يطول، ومن تدبر القرآن الكريم وتأمل هذه الآيات وجد فيها علوما عظيمة ووجد فيها فوائد وعبر. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه العظيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Then continuing that the answer to all these difficulties naturally is to go back in a day to Quran and Sunnah and being a strong Muslim and trying your best to please Allah subhanahu wa ta'ala without fearing others for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And part of that is of course that Ta'mir al-Masajid, meaning that to take care of the masjid not by building only but by attendance and doing what masjids are being built for. And unfortunately the enemies of Islam have so much penetrated deeply within the lines of Muslims that they have been able to change this masajid to things different. In fact, you would find certain masajid or places which is called masajid, people they dance there, they sing there in the name of Islam. Of course, you know, few of those groups which they do, they sing, they dance, and they make that part of the rituals of Islam, and many have been misguided and are following this kind of people blindly. And few other things which the Sheikh mentioned, and then concluded after that whoever reads Quran and studies Islam would be able to know many things. Let us go back to the teachings and try to follow it in the best way possible. Wa jazakumullahu khairan. And as brothers, we have mentioned yesterday, and still I say, remind again, as you can see, the place of i'tikaf is ready there for those who wish to stay here and do i'tikaf. If you are not able to do it 24-hour basis, even if night, if you come, say in Maghrib or Isha, and try to stay till Fajr or till Suhoor, all of this is part of Ibadah, and the masjid will be open 24 hours. Wa jazakumullahu khairan. Always somebody will be around here. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.